Okay, so too hot to handle அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட 2 பேர் முன்னாடி தான் என் கூட இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் விஜய் தேவரகொண்டா. பொண்ணுங்கெல்லாம் அப்படியே பைத்தியமா அழுகுறாங்க, சீரியஸ்லி டூ ஹாட் டு ஹேண்டில். அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை பொண்ணு மிஸ் சமந்தா, சாம் சாம் சாம்னு பசங்க எல்லாம் பயங்கரமா அலைய விடுறீங்களே. இந்த பக்கமும் பயங்கரம் டூ ஹாட் டு ஹேண்டிலா இருக்கு. ஆக மொத்தத்துல இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் டூ மச் டு ஹேண்டில் ஃபார் மீ. அதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் தெரியல. ஐ அம் சோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ போத் ஹியர். Thank you so much, and as usual you guys look stunning. Thank you, and so do you. You're stunning. Thank you, so happy to see you. ஏன்னா நம்ம சென்னை பொண்ணு அப்படின்னு வரும்போது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஆனா ஒரு பேர் என்ன மச்பேனா பல்லாவரம் ஏரியா. இட்ஸ் ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம விஜய் சார் கிட்ட இருந்து நிறைய தமிழ் வந்து கேட்க போறோம். You're going to talk for us இல்லையா? தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தமிழ் மக்களுக்காக கண்டிப்பா பேசுவேன்னு சொல்லுங்க. கண்டிப்பா பேசுவேன். சூப்பர். ஆல் ரைட். சோ திஸ் இஸ் மீ கிகி. ஐ ஹேவ் உங்ககிட்ட சில விஷயம் கேட்கணும். அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இது என்னோட பர்சனலா ஒரு ஆசை இருக்கு. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஜய் தேவரகொண்டா அப்படின்னா அவர் ஒரு லுக் விட்டா ஸ்டைல், இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போட்டோ போட்டா ஸ்டைல், ஏர்போர்ட்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நடந்து வந்தா ஸ்டைல், எவ்ரிதிங் லைக் அது ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்டாவே கிரியேட் ஆகுது. become a fashion icon தான் சொல்றேன். I understand everything you're saying. Very nicely you're speaking. Correct pace for me. Not too complicated words. Okay. I'm understanding everything actually. Okay, this is I'm just starting. போக பார்க்கலாம். So not only in Tollywood, Mollywood, Collywood, எல்லா languagesலயும் girls கிட்ட கேட்டிங்கன்னா favorite name unanimous-ஆ வந்து விஜய் தேவரகொண்டா அப்படின்றாங்க. How do you handle this female attention? First tell me that. I don't have to do anything. Always calm and composed you are. அதுதான் சீக்ரெட். அந்த சீக்ரெட் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ப்ளீஸ். ஏன்னா not only girls, even boys are crazy over you. I don't know how is that possible. I'm serious. Is the way he's dressing, the way he's carrying himself. Seriously, and the doubt and the secret. I think I'm just at their age group. We are in the same age, like all these young girls, these boys and me. Everyone else has gotten married or they've all been there for a while. I think I'm just fresh. Too humble na. Isn't it practically that? So you're trying to say aunties, uncles and all don't like you? If when I turn 50, if this is still there about me, I'll think it's me. So that time I'll ask you this question. That time I will like it's just genetic, God given, whatever. Right now I think it is a phase. Okay. That happens to be around me. But அதை ஈஸியா செம்மையா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Females too much of attention. And coming to our சென்னை பொண்ணு சமந்தா, actually நீங்க வந்து என்ன பண்ணாலும் ட்ரெண்ட் ஆகுது. Any news or any updates about Samantha, it creates a buzz all over. அப்படினு தான் சொல்லணும். Sometimes not such a good thing. No, but it's okay. Whatever you do, it becomes famous. And அது மட்டும் இல்ல, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்னை பொண்ணு இப்போ வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் கலக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கும்போது you are making us all so proud. Thank you. And நம்ம சினிமாலயே ஆக்டர்ஸே நிறைய பேர் they look up to you. நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க. Apart from cinema, charity, business அதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கு. So happy and most sensational, India's most desirable woman la kuduthirukanga. You deserve that. So anything comes your way, you handle it with a smile. Good or bad, you take it with a positive smile. How do you handle that? Where does that strength come from? Ayyo. Adha cute. சிரிச்சிட்டே சொல்லுவாங்க எதா இருந்தாலும். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாலாம் இல்ல. லைஃப் சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கொடுக்கும். அது எனக்கு தெரிஞ்சு யார் இருந்தாலும் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்போது people tend to rise above their capabilities. So அப்படிதான் நானும். நான் வந்து I don't have like a guide or a book with all the answers to everything. Okay, so experience talks. Yeah, that's very nice. நிறைய கத்துக்கணும். God bless. And coming to Kushi, ஒரு happy film, ஒரு loving film, and அதுல பாத்தீங்கன்னா title says it all. And நீங்க ரெண்டு பேருமே நடிச்சிருக்கீங்க, happy faces. So I'm wishing you all happiness from here on. Both of you. So இன்னைக்கு full and full happy chat தான். Okay, நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்கல்ல? Kushi, yeah. So Kushi, நீங்க சொல்லுங்க, how special is Kushi? Start off with you. It's a really happy film for me. It's a really good thing that came into my life because at one point I was resisting
love stories. I was not wanting to do them consciously, but due to some reasons I had to do it. And it was a script that I loved and still didn't want to do it just because I wanted to be stubborn and not do love stories. But sometimes you have to get out of your own way to do something good. And the universe made me do this, and I'm really happy that I was a part of this film, this team, this story. And I think it's a really nice story. It's an important story to be a part of, because what will get communicated through the film on September 1st is something that's relevant to everyone. Yeah. Irrespective of your religion, caste, economic status. These are feelings that all of us experience in life, and the opinions that are there, I think all of us should listen to it and make your own opinion. But I think it was a really nice film to be a part of, and I'm very happy that I did it. Okay. I'm a very happy man today. Nice, very good. And how about you? How special is Kushi? நான் வந்து யூஸ்வலி படங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது யோசிச்சு தான் பண்ணுவேன். இட்ஸ் நாட் லைக் எது வந்தாலும் நிறைய ஒரு வருஷத்தில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுவேன். ஐம் பேஷண்ட் ஃபார் குட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி குஷி அவர் இந்த கதை சொல்லும்போதே எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது ஒரு நார்மல் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் சடன்லி த ஃபிலிம் பிகம் ஸோ மச் மோர் தென் ஜஸ்ட் அ லவ் ஸ்டோரி. ரொம்ப ஆக்சுவலி இது எதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லலை, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு படம் வரல. ஆக்சுவலி இது எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம். எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வந்து தான் செய்யும். யூனோ questions about God, questions about how is our, about destiny, about karma, about இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சில டைம் கஷ்டங்கள் வரும்போது கேட்போம்ல, இது நம்மளுக்கு is our destiny already, is it predestined, or do we have full control over it, is God part of it? அப்படி நம்ம எல்லாரும் கேட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் வேல ஃபேமிலி ட்ராமா அண்ட் என்டர்டெய்னர் பண்ணியிருக்காரு சிவா, எங்களோட டைரக்டர். ஸோ ஐ திங்க் தட் கட்டாயமா வெதர் யூ ஆர் ரிலிஜியஸ் நாட் ஸோ ரிலிஜியஸ் எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த படத்துக்குள்ள. யா ஃபார் ஷுவர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a beautiful story about differences and similarities at the same time between people, between families, and how you learn to live with each other's beliefs, even though you might not have the exact same beliefs. So I think that ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஆனா ரொம்ப சிம்பிளா பியூட்டிஃபுல்லா ரிலேட்டபிளா சொல்லியிருக்காரு இந்த படம். யா, ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது. வெரி கலர்ஃபுல், வெரி கியூட். எல்லா எமோஷன்ஸ் இருக்கு அதுல. லவ் இருக்கு, நியூலி வெட்டட் கப்பிள் பத்தி இருக்கு, பேரண்ட்ஸோட எமோஷன்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. சோ அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணுது இந்த படம். ஆமா, அவர் பயப்படாம கதை ஃபுல்லா ட்ரெய்லர்லயே சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர். பிகாஸ் there is so much to this film. There are so many layers. Each layer gets peeled through the film. So our vandu like this is what the film is. Trailer pathina you would have known that, you would have known the whole story. It's pretty clear. But there are so many layers and so many fresh moments and scenes and through the film that gets peeled layer by layer. So பாக்க நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய தெரிய வரும்ன்றீங்க இல்லையா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணிருப்பீங்க அண்ட் நம்ம நிறைய பாக்குறோம். படத்துல பண்றது எல்லாமே நம்ம ரியல் லைஃப்ல ரிலேட் ஆகுது இல்லையா? ரிலேட் ஆற மாதிரி யதார்த்தமான விஷயங்களா தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ. சோ அந்த மாதிரி இந்த படம் குஷில உங்களுக்கு ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஏதாவது ரிலேட் ஆகுதா? For me a lot of the சொல்லுங்களேன். It'll be interesting to know. As in like Kushila, a lot of the romance, the love that is there, it comes from who I am as a person. It comes directly from my life. That's the kind of person I am. So that comes from my life. So many of these reactions Viplav has, like I know that in fights I've been like, "Nanu udlai talli,"
What is it in Tamil? என்னை விட்டுதாயே, but it's not like Exact translation. என்னை huh? விட்டுடேன், என்னை விட்டுட்டு போயிடேன் அந்த மாதிரி. Yeah, just like leave me alone, and if they say what you want me to leave, I'm like just leave me for now, just like leave me I saw that alone trailer, for yeah, some right. time. So You want me to leave completely அப்படின்னு நான் போட்டுமானா இல்ல leave me now yeah, it's like அப்படின்னு. leave me for now, leave me for now. Yeah. So I've had these, so I react in like very similarly in like lots of situations. So it's very personal. I know that, just that I've not been married. Other than that, a lot of it comes from my life. Yeah. So loving Vijay Deverakonda basically, lot of love. Yeah, for sure. it's my kind of romance. Your kind of romance, not the point. Okay, நீங்க சொல்லுங்க சாம், உங்களுடைய ரியல் லைஃப் கேரக்டருக்கு இது என்ன சிமிலரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? I think moments like this will be in every Yeah, relationship, every marriage, அந்த every ஃபைட் relationship. சீன்ஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது Yeah. நானும் எங்க வீட்டுக்கார சாந்தரும் சண்டை போடுறாங்க. அப்படியே இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பயங்கர லவ்வி தவி கல்யாணம் ஆன புதுசுல, அதுக்கப்புறம் டம் டிம் டம் சேம். ஆக்சுவலி அத அவ்வளவு அழகா எடுத்திருக்காரு இல்ல டைரக்டர் சார்? Absolutely. Yeah. ஆமா, I think இதுக்கு முன்னாடி கூட விஜய் சொல்லியிருந்தாரு that எல்லாரும் இப்போ அந்த மீம்ஸ் எல்லாம் it comes more from the fight part of the trailer than from the so அது பயங்கரமா ரிலேட் பண்றாங்க to the little issues that happen post marriage. So ஆமா, கட்டாயமா ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்கா சொல்லியிருக்காரு. ஐ திங்க் நான் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் லைக் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், ஓகே இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா வந்தது இந்த சீன், டெய்லியும் இதே மாதிரி தான் வரணும் சீன், டெய்லி இவ்வளோ ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா வரணும், யூனோ எஸ்பெஷலி when you have a really good actor as a co-star. So for romantic and for emotional scenes, you know, it works like magic. Yeah. So எனக்கு வந்து I agreed வந்தது, okay இன்னைக்கு சூப்பரா வந்தது இந்த scene, நாளைக்கு இதே மாதிரி தான் வரணும். And every scene of Kushi I felt that in the scene exactly எப்படி வரணும் அப்படிதான் வந்திருக்கு. And எனக்கு ஒரு மாதிரி I was sure throughout, even though we took breaks in between. Finally, when we came back and we did a scene, it always worked. லவ்லி லவ்லி. ஏன்னா இப்படி ஒரு சூப்பரான ஆக்டர் இருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்க, அவருக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு கோஸ்டார் இருக்கும்போது, and this is your second time pairing up la after Mahalati? Second time. Yeah, second. How is it working together again? That first time I forgot. Abdina, like it was not a full like yeah, it was a small bit. So this was like first full-fledged full-fledged, and then there's love, there's there's intensity, there's emotions. So arc was longer and bigger. Okay. Of performance. Okay. So உங்க டைரக்டரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், மிஸ்டர் சிவா அவர்களை பத்தி. Sam has worked with him before, and they've given a blockbuster film. This is the first time I'm working with him. I haven't seen any of his previous work. Okay. But I loved the story when he told me, and he's like, I can see, you know, since the last 1 month, every time I call him, because the post-production is going on and we're going towards the release, every time I call him and I'm like, how is it going? Is this ready? Is this ready? And I say, bye. He ends the call with, September 1st, I want to see a smile on your face, bro. Oh, see. That has become his bye. Every time he says bye, it's like, September 1st, I want to see smiles on all your faces, your face, Sam Garu's face, your parents' face. I want to see a smile. Only that I'm working for. So sweet. So I know how much I can feel his love. He doesn't have to tell me. I know he loves me. I know he loves Sam. Okay. She's his favorite actress. Abhiya? Yeah, he's a huge fan of Sam. So I know he loves us, and I know how passionate he's about this film. He's 24/7 just on the job. So I'm very happy with Shiva, and I have a genuine love for him. Lovely. What about you? You're working for the second time, illa? Yeah. Actually, நான் வந்து I think Kushi கேக்கும்போது just like Vijay, I was in a different mind space, you know, family man பண்ணிட்டு like action,
thrillers, all of that. நான் வந்து love story and the frame of my ஏன் லவ் ஸ்டோரினா எல்லாரும் பேக்வர்ட் பண்றீங்க எதனால? I think she did too much too of many it. love stories and எனக்கு பயம் கூட ஏன்னா இப்போ you know what happens is அதே எக்ஸ்பிரஷன் தானே வரும். ஆமா அது கரெக்ட். அதே லவ் தானே வரும். அதே பேர் மட்டும் தான் மாறுது. பேர் மட்டும் தான் மாறுது. நான் என்ன புதுசா கொடுக்கிறது ஒரு படத்துக்கு? you know as in a love story when you do so many love stories, I think I've done some five love stories or See, I don't think the people will remember all the love stories that she did or I did. But we live that, no? Yeah. And you live through the experience of shooting that. Yeah. Some might not have been good. I personally did a love story a couple of films back that I didn't like the experience of making that film. Okay. Every day I didn't like it, so that's why I got agitated and I like, screw these love stories, I don't want to do. So Okay. it came from that space that I was tired of this stuff. I know that I fell in love with Sam seeing a love story of hers. For me, anytime she does a love story, it's new. Yeah, fresh. But in her head, it is like, again I have to look at one fellow and again I'm walking to some music. எவ்வளவு ரசிச்சிருக்காரு பாருங்க. And she's reading so many books and she's visiting so many. She's in so as a person, as Samantha, she's in a different space in life, no. She's experiencing so many different things. So she's finding this silly, but it's a very I'm like to other than to you and me not wanting to do a love story, everyone else wants to watch it and love it. And while making this film, I fell in love again with love stories and the drama and stuff. So for me, it's amazing to have Samantha back in a genre that we all fell in love with her for. And recently, I haven't got to see her in this space in the last couple of years at least. So it's like a very big thing to see her back on screen again in this world that we are fond of her so much. And for me also, it's fun being back in this space and giving people something that they deserve and want. And That's very true. அவர் சொல்ற மாதிரி எங்களுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு பாக்கும்போது. நீங்க 5-6 லவ் ஸ்டோரி பண்ணீங்க, என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பண்றது அப்படி நீங்க சொல்றீங்க. மேபி உங்களுடைய லுக், உங்களுடைய கூட பேர் பண்றவங்க எல்லாமே இட் மேட்டர்ஸ் a lotல. I think that என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு குட் appreciation வந்ததுன்னா it is because of the co-star, for sure. Because I was feeding off him and his expressions and his reactions. So என்னோட performance automatically better ஆயிடுச்சு இந்த படத்துல. I feel See the modesty, na? I feel that improvement இல்லனா எப்படி, like okay, from Yemai Chesave to Needane in Pon Vasantham to favorite Needane in Pon Vasantham to Majli to Kushi, வேற மாதிரி improvement இருக்கணும்ல. So I think that improvement has come because of my co-star. கண்டிப்பா. அண்ட் மக்களும் வந்து அதை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க. ஆஸ் அ பேர் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு. வெரி ஃப்ரெஷ் அண்ட் யங். அது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. So you both should do a lot more love stories. Please don't hate love stories. I'll do a few more. Yeah, please. It's a request from my side. Fans, girls all are. I will make him do. Yeah, please. I will make sure. Part 2 பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா? இல்ல, not with me, but I will make him do love story. Why like that? So you both admire each other. உங்க workல நிறைய admire பண்றீங்க, பேசுறதுலயே தெரியுது. One thing you learn from each other, நடிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கத்துப்போம்ல. One thing like இது கண்டிப்பா சாம் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும் அப்படி நீங்க நினைக்கலாம், நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து நினைக்கலாம், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க during the shoots. எனக்கு வந்து அவரோட டிசிப்ளின் ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க வெளியில, they call him the rowdy and everyone thinks like he's like this rebel. You also thought. நானும் அப்படிதான் யோசிச்சேன். You will be surprised that அவர் வந்து like சீக்கிரமா இது படுத்துடுவாரு. night he'll wake up. Wow, I was about to say he'll wake up early. Now he wakes up early.
he doesn't like have any vice, no bad habits at all. Wow. He works out every single day. His discipline, he's so focused. He has no bad habits. Seriously, this is an information to all the girls out there. He has zero bad habits. நான் வந்து என்னது like even like ஏதாவது even if it's like It's sounding too good to me only. I'm like, எனக்கும் புரியல first என்னது like even if I it's a can't rap believe party or something அப்படி like ஒரு glass of wine throughout for 3 hours that will be there like அது கூட like everybody has to சும்மா socialize பண்றதுக்காக. சும்மா socialize no, I enjoy drinking. I'm not because of the films that I'm doing. So very nice. யாராவது he just சும்மா சொல்றாரா? அவர் sarcastic-ஆ சொல்றாரா? இல்ல focus like focus என்னோட நான் ஜிம் நாளைக்கு போணும் என்னோட பாடி But very dedicated. I have to ரொம்ப competitive also and like all of this is extremely inspiring and யாருக்குமே இது தெரியாது that they கண்டிப்பா அது think தெரியாத that விஷயம். வீட்லயே தான் இருப்பாரு வெளில போக மாட்டாரு so I think that it's like exact opposite வெளியில விஜய் தேவரகொண்டா பத்தி என்ன யோசிக்கிறாங்க and the real person who he is. Okay. He's a softie, family boy. I'm just telling you to all the girls. Actually this is all the parents will be writing now. Please, Already my saying daughter. I might marry in 2-3 years. You said this year. I said 2-3 You years. said this year Why end. will I marry இது this என்ன year? புது இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கே. Yeah, Vijay Deverakonda is getting married. Holiday Getting married in time 2-3 years. This is the 2-3 years. time. No, This year end. This is the 2-3 title, years. sir. I'm saying since 5 years, I'm saying 2-3 years. Okay. This time I think This year. This year. 2-3 years. Again 2-3 years. End. No, after doing this movie, you know, like a newly married couple and all, you still want to get married and all? அந்த ஆசை இருக்கா? இதுக்கு அப்புறம் தான் ஆசை வந்து ஆசை வந்துதா? அப்படியா? Yeah. His girlfriend should thank Thank Kushi and the for changing opinion on. Yeah. No, I'll tell you afterwards why I decided that I want to get married. Something really changed my opinion on marriage. Okay. So after doing this movie, your opinion மாறி இருக்கு உங்களுக்கு? Not after doing this movie, some practical reasons. I was like, I think marriage is like a nice, happy thing. So it was. What was I answering any question? No, Am I she was like Basically, the statement is he's discipline. getting married this year, and his discipline is inspiring. Super. So that is the thing she's learning from you. So நீங்க என்ன கத்துக்கிறீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம்? From Sam. Yeah. She opened me up to a lot of spirituality. She actually I realized at one point that she was making me very calm and soft. Wow. Yeah. One point I was Very like temporarily. I was like I'm becoming very like a softie, and then I was like, hello, it's not working. This is not me. This is not me. Yeah. Like, I need my anger. You're making me too calm and too But soft. it's a good thing, le? It was good while doing Kushi, but for life it's not good. Temporary. I function off one internal, I don't know what to call it. Beast. Yeah. Okay. He has to feed the beast. Yeah. So I need that, and she was too much having one calming effect Okay. on me. So So one Guruji she was to you. not Guruji type, but just like too much happy, calm vibe she was giving me. So I was like, okay. So you learned that from her. I now have to unlearn it. Unlearn. Yeah, I'm This is like, so bad. This much calmness I don't want. You don't want, huh? See, that's a nice name. Softie. 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 No. Huh? No, huh? Why? Girls will like it. Girls will like him whatever. Whatever, I know, that is very true. Why are we selling it? Okay. Is this We are selling what Kushi. teleshopping? So she's told something about you that we didn't know. What? Yeah, உங்களை பத்தி இப்போ discipline, no bad habits அதெல்லாம். அவங்கள பத்தி எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஏதாவது இருக்கா? Oh, if there are two people who I might not be able to beat at a workout, one of them is her. Oh my God, we all like awestruck with all her workout videos. In Kashmir and stuff, we used to work out together. Now we share the same trainer. Super.
So even now I'm like, I hope he doesn't make me work out like her. I'm like, I hope that he does one thing called Metcon, which is metabolic conditioning. She works out like super intensely. And I was just I'm shooting another film, and somehow on set, conversation about Sam came, and they were asking me about her. And I was telling them, I'm telling you now that this is, I don't know what film of hers, I don't know. Till today, she's like so, like in Turkey, for example, we get 1 hour lunch break. So we used to go out, me, Sam, our teams, we go out for lunch somewhere outside because you want to eat local food instead of eating set food. They'll say 2 o'clock, by 2 o'clock be ready, shot ready or something. I don't mind coming at 2:10 or 2:20. I'm like, it's okay. First of all, I know they won't be ready. If they say 2 means 2:45, 3, they'll be ready. Okay. I know that. She also knows that. But she'll start panicking. At 1:55, she'll be like, ayo. And one day we are returning in the car. Me and her are in the car. The set is somewhere like 150, 200 meters away. I'm sitting, I'm like this on one side of the car. She's sitting opposite, like this. She sat, she moved towards the door and she's looking at the phone. I'm like, what, you'll get down running? Jump out. Yeah. I'm like, running only, you'll get down and move out. Ablo sincere, huh? She's obsessed cinema, I think. She's obsessed by cinema and wanting everything right and wanting everything good. Perfectionist. It was good to have her as a partner on this film because it wouldn't have been possible to get everything the way, be it Aradhya the song, be it all the conflict between the couple, lots of development that happens through the film. It was important to, initially me and Shiva, our communication was not easy. Okay. Because I'm one very crude, harsh, I don't know how, I don't communicate Abdiya? proper channel wrong. Not that it's wrong, it's just, it's not right. So Sam will tell me, this is how we have to say it, not like this, like that. And a lot of things got done because of her. Okay. And now Shiva just understands me. Okay. I don't even have to say anything. Now they have become best friends. மேபி அவர் அந்த டென்ஷன்ல அப்படி ரூடா பேசிடுறாரு. இல்ல, அவர் ரூட் இல்ல, ஜஸ்ட் ரூட் இல்ல, impatient, maybe blunt. மீன்ஸ் இப்போ புதுசா ஒருத்தரோட வேலை செய்யும்போது you will be a little aware, right? அவங்க to find out how they are, how to work with them. கண்டிப்பா. So startingல வந்து இப்போ நான் வந்து சிவாவோட already மஜ்லி பண்ணிருக்கேன். I know him, I know how he his works. style, working style. He's working for the first time with Vijay. Lot of expectations, konjam bayam. So it was getting miscommunicated and I could just solve it, make it easy. See that it was purely just like a little bit of எப்படி லைக் டைரக்டர் சிவா அவர் வந்து ரொம்ப கூலா செட்ஸ்ல எல்லாம் டென்ஷன்லாம் கிடையாது. It's full chill. பார்த்தாலே தெரியுது, ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது, சாங்ஸை பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் ஃபேன் ஆஃப் மணிரத்னம் சார் அப்படின்னு தெரியுது. அதுல பார்த்த மீம்ஸ்லாம் பயங்கரமா வந்திருக்கு. அலைப்பாயுதே, அதுக்கப்புறம் பாம்பே, அந்த படத்தோடைய அந்த சிமிலாரிட்டி, அந்த டேக்கிங்லாம் அந்த மாதிரியே இருந்தது. மீம்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா? நிறைய. சோ அந்த ஃபீல்லயே எடுத்திருந்தாரா ஃபுல்லாவே? கட்டாயமா. I think he is a big fan of. அவரே ஒரு லவர் பாயா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அவரோட கை பாத்திருக்கீங்கன்னா he has a big tattoo of his wife's name. Oh, so sweet. Yeah. Romantic at heart. Romantic at heart. That's nice. And coming to the songs, my God, beautiful songs. Enrojani எங்கேயோ போயிடுச்சு. வைரல்லாம் அப்படி ஒரு வைரல், இட்ஸ் பிகம் எவ்ரிஒன்ஸ் ஃபேவரட், ஆல் லாங்குவேஜஸ்ல, ஆல் லாங்குவேஜஸ்ல. அப்புறம் ஆராத்யாவும் சொல்லணும். அப்புறம் குஷி பட டைட்டில் சாங், பிருந்தா மாஸ்டர் பயங்கரமா சொன்னாங்க உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி. அந்த சாங் எடுக்கும் போது அவ்வளோ அழகா இருக்காங்க, ரெண்டு பேரும் கியூட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. So you have to share some experience of working with them, about the song experiences. I had fun shooting with Brinda Master. Okay. Sam's job was very easy on that song. It was very She's our pet again. She's her favorite. Brinda Master's favorite. She keeps raving about her. எனக்கு எதுவுமே wonderful performer அப்படினா எனக்கு விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. He had to dance a lot, which he killed.
Oh wow. என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் வந்து ஆராத்யா because ஆராத்யா? அது வந்து it was a emotional roller coaster அந்த பாட்டு. It was beautiful to shoot and It's also so important to the film, that chunk, story wise. it's not The just song. a song. Yeah. ஒரு just ஒரு பாட்டு மட்டும் இல்ல, it tells a story and Oh. it shifts the story forward and their journey as a couple. So ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாட்டு and அது வந்து கொரியோகிராஃபி மாதிரி இருக்க கூடாது. So அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். You know that it should feel like you put camera into a newly married couple's house and got what they were living. Yeah. Because அப்படிதான் இருக்கணும், ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும், ரொம்ப பிலீவபிளா இருக்கணும் and it should not look like beat 1 2 அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. yeah. So I think that அதுக்காக we all worked and that was actually group effort. Shiva Garu, Vijay, and the choreographer Pony. Okay. So I think that everybody had effort in this particular Aradhya song. song. In Aradhya It conveys song. a lot It of conveys message. a lot, I think. Okay. என்னோட favorite visuals வந்து ஆராத்யா. Okay. And இன்ஸ்டாகிராமோ சோஷியல் மீடியா எது திறந்தாலும் என் ரோஜா நீங்க எல்லா ரீல்ஸ் எல்லா அது வேற லெவல்ல போயிடுச்சு அந்த சாங். அண்ட் நீங்க நல்ல சிங்கர் போல. Me? Jack of all trades. எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாரு. Really? So please தமிழ்ல பாடுவேன். Please. One line in Tamil. Maybe அவரை வந்து தமிழ்ல பாட வைக்கலாம், நீங்க நான் தெலுங்குல one line பாடுங்க. மாத்தி மாத்தி. சத்தியமா Sam is beautiful. இப்ப யாருதான் அதுல வந்து When she laughs, don't you feel like if she sings it will be amazing? Yeah, that laugh In that itself is laugh like- only there is a rhythm. சத்தியமா Yeah. நான் வந்து என்ன மறுபடியும் பல்லாவரத்துக்கே நான் என்ன சொல்றேன், அவர் வந்து இது மட்டும் என்னால சத்தியமா சரி, you please. You do it with her. No. Okay. Don't leave her alone. இந்த ஆசை- Like I want. Are you a singer? No. Only dance. So please தமிழ்ல எங்களுக்காக. En roja niye, en anjali niye, என் உயிரே நீ. en uire niye, geetanjali niye. Super. Clap. Thank you so much. அவ்வளோ நல்ல சாங்ஸ் பாருல. And வேற லைக் what else, like memorable moment ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். நிறைய இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணீங்க, ஷூட் பண்ணது எங்க இது ரொம்ப சில இடத்துல ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது what you face something very challenging இருந்ததா? I laughed so much on this film. Nothing was tough. I laughed. Nothing was tough actually. It was chill film only. Anything was tough. Just once my communication with Shiva built, nothing else was After tough. that you started laughing fully. I was so much I laughed that I think I need to return some of my payment. Too much fun I had. Yeah? On the, I have Sam, I have Kishore, I have Rahul Ramakrishna, and Shiva Nirvana is so funny. Yeah. So every day, pretty much most of the time on set was it was just so fun. Yeah. No stress because all actors are really good. Yeah. Everyone remembers their lines. Everyone is adding value. Yeah. You. All experience. Shiva is so good at his job. Our cameraman Murli sir is so good at his job. Hesham gave amazing music. So this is the least amount of work I had to do for a film actually. Since it's a family subject அப்படின்னும் போது நிறைய ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்காங்கல்ல படத்துல, நிறைய பெரிய பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட். ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி இருந்தது இந்த படத்துல? I had actually every நிறைய பேர் இருக்காங்க, லைக் நிறைய பியூட்டிஃபுல் அமேசிங் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. From Lakshmi Amma to Murli Sharma and say Rohini ma'am, Sachin Kadekar, Sachin sir, and Sharanya ma'am. There are beautiful artists who have, and எல்லாருக்குமே ஒரு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரோல். அண்ட் எல்லாரும் சொல்லலாம் குஷி வரப்போகுது, இந்த படம் வரப்போகுது, I have a good role. And it's not very often like that where everybody's happy, you know, and everybody has a big part to play in the film to make it special. So Katayama, everyone has
done an amazing job and I enjoy எனக்கு எல்லாரோட ஒரு scene இருக்கு and I think that I had a beautiful experience working with all of them. Lovely. நம்ம நிறைய கத்துப்போம்ல இந்த மாதிரி சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு விஷயம் and we are working together. It's always fun. Yeah. What is this katayam? I keep hearing katan. கட்டாயமா கண்டிப்பா கட்டாயம் means For sure. for sure Katayam. for sure I really enjoyed அப்படினா Katayam. okay so அடுத்த இன்டர்வியூல ஃபுல்லா நம்ம தமிழ் தான் பேசுறோம் மிஸ்டர் விஜய் ஓகேங்களா போலாம் ஓகே சோ இங்கிலீஷ்ல ஏதோ எங்க கூட்டிட்டு போற தமிழுக்கு போலாம் What is for kodudam in Tamil? கொடுதாம் what கொடுதம்மா means champedam we'll hit it like as in வெச்சு உதறிடலாம் அப்படில like he அடிச்சு said தும்சம் like பண்ணிடலாம் like that அடிச்சு தும்சம் பண்ணிடலாம் அடிச்சு தும்சம் பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் அடுத்தது தமிழ்ல ஃபுல்லா அவர்தான் டப்பிங் for sure he is hard working. yeah What do you want me to dub in Tamil? No next film. No. Why see easily you're just doing like that Dubbing studio is like one jail. It's one room like this with one mic. so you're talking nicely It's quiet. You can't hear any sound. It's the most terrible place to be at. I hate dubbing. there also you want some crowd Yeah, little. No co-star is not there. I have to look at my own face so next time we'll have few people with you and we'll make you talk in Tamil. Then That you can do. Yeah. Super. I did one film now in Tamil. Yeah, I know. I was it was exhausting, but I did it. Did it? Yeah. Good. You can do it. If that film was a blockbuster, I would have done more. Nothing like that. Yeah. இது everything like you have to do more. We are waiting. Full-fledged Tamil film. இப்போ AI technology ஆரம்பிக்கலாம். அது என்னமோ கரெக்ட் தான். இல்ல actually என்னென்னமோ பண்றாங்க. ஐயோ. So நான் தெலுங்குல பேசலாம். AI technology putting in அது தமிழ்ல வந்துட்டு இருக்கு. hurt they will be hurt they'll be hurt I'll speak to them in Tamil. எப்படி like what in functions and events. I need some Tamil people around me to speak Tamil. Don't worry. I think Tamil is a really cool language. சொல்லிட்டீங்கல்ல வந்துருவாங்க எல்லாம் சீரியஸ்லி ஏதாவது ஒரு சீன் எனக்காக ரீக்ரியேட் பண்ண முடியுமா இங்க ரெண்டு பேரும் கட்டாயமா முடியாது. ஏன் இப்படி பண்றீங்க பாருங்க கட்டாயம் ஏன் இப்படி பண்றீங்க ஏதாவது ஒரு சீன் முடியாது ஏன் மறந்துச்சு I have to Even for no also is katayama. she said surely no you are going to not doing சத்தியமா முடியாது. You want to recreate a scene? முடியாது. சத்தியமா முடியாது. இப்போ முடியாது. ரொம்ப டயர்டா No, I need to pee. you want to go and ரொம்ப உண்மை பேசுவாரு. அதான் பிரச்சனை சென்சாரே இருக்காது சென்சாரே இல்லையா அவருக்கு you want to go and come Then you make me do scene. you want to take a break and come No. okay What are we doing? பண்ண போறியா தமிழ்லயா? తమిళ సీనా தமிழ் மக்களுக்காக ப்ளீஸ் ఇట్లా కూర్చొని చేద్దాం. ఏంటి? నాకు కూడా తమిళ డైలాగ్ చెప్పాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. సరే that ఏ సీన్ చేయాలి? Tell me some lines to tell her. in the movie Yeah, from the trailer only you tell. trailer only okay so நம்மளுக்காக ரெண்டு பேருமே வந்து தமிழ்ல ஒரு சீனை ரீக்ரியேட் பண்ண போறீங்க from Kushi so are you ready yes please go ahead என் முகத்துல அடிக்கிற மாதிரி ஏன் கதவு சாத்துன? నానా నా డోర్ ఏదో సాత్లియే జస్ట్ క్లోజ్ பண்ணா அவ்வளவுதான். so cute seriously அவர் தமிழ் பேசுறது அவ்வளவு cute இருக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கு நாங்க கேட்டனே சமந்தா மேம் உங்களை விட அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே சார் நீங்க கட்டாயமா முடியாது நீங்க அவர் கட்டாயமா முடியும் அதுக்காகவே that is four yeah seriously very cute so kandipa next time Tamil dubbing you are only doing கண்டிப்பா yeah kattayama should I see you learned one new word we have to be around him super cute and so படம் பாக்கும்போது அவ்ளோ அழகா பிரம்மாண்டமா கலர்ஃபுல்லா இருக்கு சாங்ஸா இருக்கட்டும் அவ்ளோ ஒரு கிராண்டியர் இருக்கு ஒவ்வொரு சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் எல்லாம் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து everything is nice I think the full credit goes to the producers இல்லையா and my three movie makers ஓடைய I think ரெண்டு பேருக்குமே இது மூணாவது படம்
Yeah. So you have to tell about them. ஏன்னா அவ்வளவு அழகான படங்கள் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. My favorite producers, my three is my favorite producers, also favorite human beings. ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலி அவங்களோட பேஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த 1 இயர்ல எனக்கு காமிச்ச பேஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த்ரூ வாட் எவர் ஐ வாஸ் வேற எந்த ப்ரொடியூசரும் அவ்வளோ பேஷண்ட்டாக இருந்திருக்க மாட்டாங்க. Okay. There was absolutely no pressure. Even though there's so much money involved, there's so much financials involved. So நான் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி தேங்க்யூ சொல்றதுன்னே தெரியாது. They will always be my favorite. Super. Nice. And it's a 2 years journey இல்ல இது இந்த படம். Is it true? One year. One and a half. One and a We half. started last April. Yeah. So 1.5 so Okay. far. 1.5. 1.5. So you have to tell them. But tell about them. Oh, I love them. It's easy. It's just about cinema. It's about like there's so many things you want to do and you tell them and they get the job done. Tomorrow I want to do a music concert and they're excited about executing. Even during Dear Comrade, I wanted to do a concert across 4 cities. Okay. And you need a producer to understand this and execute it. And they are just game for anything. It's very simple. Like love cinema, make great cinema, give the actors what they want, help them promote it, and share the joy of making a film with them. So I love them and I will continue doing lots of films. Lovely, because their hospitality, அவங்க work பண்ற அந்த டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே they're very sweet and They're just good human beings. yeah, I'm just seeing them now and so happy to see them and நல்ல படங்கள் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வரிசையில. and நான் கூட உங்களோட இன்டர்வியூ ஒன்னு பார்த்தேன். நீங்களும் ஐ திங்க் டைரக்டர் நினைக்கிறேன். சமந்தா அவங்க வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம். 2 years ஆனாலும் பரவாயில்ல, இட்லி கடையாவது போட்டு பொழைச்சுப்பேன் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லியிருந்தாரு. அது என்னதுக்கு? First you're worried when something like this comes. You're worried for her. Okay. Then once it crosses that, first we thought it will be done in 3 days. None of us knew what it was. She was not feeling well. We were like 3 days, if you give gap, it will heal. Okay. After 3 days, it was not healing. We decided, okay, 2 weeks will take off. 2 weeks, anything will heal. Yeah. After 2 weeks, it became like 1-2 months. So first we were worried for her. Once it became 5 months, 6 months, you're also worried for yourself. Yeah. Then after around 6 months, 8 months, everything is, you have to laugh it off. Yeah. So we started taking her case, started taking our own case. And you just have to laugh and wait and hope that things will be okay. And we knew that she's a fighter anyway. Yeah. She will fight through anything, I think. If it was just an internal thing, no? If it was just internal, you couldn't see it or feel it, the world wouldn't know. She would have just fought through it all. Because she couldn't see light. You have this issue where light causes pain. Yeah. And she was having, it was showing inflammation on her. So because of these things, she had to tell us. Otherwise, for a while, somebody will just shoot through stuff. Yeah. But you were so keen that people want only Samantha, right? Oh, it wouldn't be anything like this without her. Yeah. So in between, she used to tell, I wish we did only 4-5 days of shoot, so at least you didn't have to wait. And you could have, she would be telling all this. And not even once did it cross mine or Shiva's head that why is this happening or anything. We were all like, why is this happening to Sam? Not why is it happening to us? Why is Sam having a health issue? Because she's like the most darling person ever. So like, why she does everything right, so good, and why is it happening to? Other than that, not even once it crossed. And when it would cross her mind, it would irritate me. Like, it's not even, we are not thinking of it. Why the hell, like, you just get better, kind of thing. So yeah, it's good. It'll all be You good. waited
and it just happened and the magic is here. No? Super happy. உங்களுக்காக பாருங்க அவங்க வெயிட் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க and you gave your best இன்னைக்கு. அதுதான். ஏன்னா உங்க மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை உங்களுக்கு full teamக்கு. I think the producer-ஆ இருக்கட்டும், director-ஆ இருக்கட்டும், விஜய் அவர்களா இருக்கட்டும், everybody are so supportive and nice. இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இருக்கணும், அப்பதான் we can give the output will be very very good, இல்ல? And what else you want to share about the film? Mainly that it's coming out on September 1st. Yes. I think that's the single thing I would like everyone to know. It'll be releasing in Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and Hindi, and it's back to telling stories for families, and I know that families are going to enjoy this one, and I'm happy to have made it for them. Yeah, and since it's a realistic film, what is the takeaway from Kushi? உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, there should be some takeaway from Kushi since it's a very realistic and relatable film. What is that one thing? From the film Yes. itself, or from the experience of shooting the film? From the film Kushi. Oh, that I think you have to watch. Yeah, because that is the meat of the film. You all think that we've told you the story. You know, அவங்க சொன்னாங்களே லேயர்ஸா இருக்கு பாருங்கன்னு. Those layers are very important. This is the basic you need to know to come to the theaters. Yeah. And then the rest of the experience is the layers of the film. Yeah. And you will all take away something. It will make you all think in a very nice sweet way. Yeah. To make you think. கண்டிப்பா இது வந்து all age groups பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம், பார்க்கலாம், அழகா என்ஜாய் பண்ணலாம் வந்து, இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு படம். அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துருப்பீங்க பர்சனலா, அண்ட் படத்தை பார்க்கறதுக்காக நாங்களும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கோம். ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் தான் பார்க்கணும்னு இல்லைல்ல, all age group for everyone. Yeah. It's for everyone. I think everyone will enjoy the film. And personally I enjoyed making the film. அதுதான் first success, you know, when we enjoy திருப்தியா இருக்கணும்ல, திருப்தியா சந்தோஷமா இருக்கு இந்த படம். So that's half the battle won and half the success. So I think the other half is the people loving it as much. கண்டிப்பா லவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா உங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப லவ் பண்றாங்க. சோ கண்டிப்பா படத்தையே லவ் பண்ணுவாங்க. ஒரு குவிக்கா you or me செஷன் மட்டும் போறேன் நான். டக் டக் டக்னு போயிடலாம். ஓகேங்களா? I just have to point. If I'll ask you a question, அது இவங்களா நீங்களா அப்படின்றது நீங்க சொல்லிடணும். அதுக்கு ஒரு குட்டி ரீசனும் இருக்கும், அதையும் நீங்க ஷேர் பண்ணணும். ஓகே? சோ யார் ஷூட்டிங்க்கு லேட்டா வருவா? யாருமே இல்ல. No. ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவா? You? She always her first. She goes 40 minutes before me because you need more time to get ready. அப்ப நீ இல்ல ஆனா okay no he doesn't இல்ல ஷார்ட் கூப்டா ரெண்டு பேரும் actually ஷார்ட்டுக்கு ஓகே, ஷூட்டிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் me of course எனக்கு நிறைய time. 100% her. ஓகே. யார் who is a major foodie? நல்லா சாப்பிடுறது யாரு? Me. எனக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்ல இப்போ. Always dieting. டயட்லாம் பண்ண மாட்டீங்களா? No, because I have health food restrictions, so அதனால he has to win this. You eat well biryani. What is your favorite? just yesterday I ate biryani for lunch and dinner. Yeah. Hey, what a discipline, But man. chicken rice is healthy. Yeah, healthy. Chicken is healthy. Rice is healthy. I ate it in biryani form. Biryani is an emotion. It's an happiness, le? I love biryani. Yeah. காலையில மத்தியானம் நைட் கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்களா? No, breakfast I like eggs. Since 4 years I eat only if I'm on a holiday. Wherever I am, I eat only eggs. I love egg. Okay. I can eat egg. Whenever you give me, I'll eat egg. Okay. I love eggs. Super. ஆனா பிரியாணி சாப்பிடுற மாதிரியே தெரியல இவரை பார்த்தா. Because he works out like crazy. Extra அன்னைக்கு work out பிரியாணி சாப்பிட்டா. And his genetic irritating genes. அந்த மாதிரி நமக்கு இல்லையே. Biryani is healthy, ma. Biryani is healthy. Don't sell this please. Okay. So செட்ல வந்து யார் ரொம்ப நாட்டியா இருப்பா? Naughty, Vanilla Kishore and Sam. If they two are there, it's like Naughty. Full chaos. Yes. Super. Who's director's pet? Me, I'm What the is pet. this? You I think? thought It started with me, now it's him. He has stolen the pet, அப்படியா? Kataima. Why am I saying Kataima so many times? For sure. Okay. Kataima. யாரு நிறைய ரீடேக்ஸ் எடுப்பா?
யாருமே இல்ல ஆக்சுவலி எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2-3 டேக்ஸ் It will be done. yeah Shiva not. correct Shiva Simply, some background. Shiva will get. I'm like, there needs to be an award for best background direction. ஓஹோ I will be ready, she'll be ready, we'll be emotional, we have to cry. About take, he'll be like, sometimes that background actor is not even in frame. he'll be in out of focus. Not even in focus. He's there in background, but the lensing is such that he's not in frame. But that also is bothering him. It's tiring. அவர்தான் நிறைய ரீடேக் His background direction was tiring. he only takes the most correct So many times we had to tell him, no, enough. It's good. I'm not doing it for background or for some small thing. so who is this strict officer இந்த டீம் கிட்டயே ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்குது யாரு ரெண்டு பேர்ல யாருமே ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லையா Chill only. நோ நோ ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் no யோசிக்கிறீங்க Huh? யூ திங்கிங் No, it's chill only. chill only okay who யார் நிறைய gossip பண்ணுவா you will have lots to talk no actually நாங்க வந்து we spoke more about spirituality and inner okay so full guruji talks was there that's why you changed it actually we don't talk about other people actually Yeah, we talk, if you leave me and Sam, we'll talk for a few hours, but we'll talk about everything Yourself. from history. No, history we talk about history, archaeology, religion, museum culture. ஒண்ணுமே புரியாது போல உங்களுடைய டாக்குள்ள இன்டராக்ஷன் குள்ள நாங்க வந்து எங்களுக்குலாம் ஒண்ணுமே புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சத்தியமா வேற I don't remember one conversation where we have discussed someone else no except Shiva talk about him but no we just don't discuss other people okay and I love that about him actually that's one of That's the a good quality, top then. qualities he doesn't encourage kuda I'm not interested. yeah he's not interested That's a யாராவது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அவர் வந்து you can easily see he is lost interest அப்படியா டக்குனு மைண்ட் எங்க போய்டுமா எங்கேயோ போயிடும். that's a good quality actually nice super ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃப்ராங்கா பதில் சொல்லிருக்கீங்க thank you so much for that Thank you. and yeah so செப்டம்பர் 1st ல இருந்து குஷி படம் தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது ஃபேமிலியோட குட்டில இருந்து பாட்டி வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம் படத்தை கரெக்ட்டா Yes. போய் பாருங்க கண்டிப்பா இந்த கியூட்டான ஒரு கப்பிள் பேரிங்க்கு நம்ம தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ உயிரை கொடுத்து ஒரு படமும் எடுக்கிறாங்க இட்ஸ் நாட் ஈஸி நம்ம பாக்குறது 2 ஹவர்ஸ்ல பாத்துறோம் ஆனா அது எடுக்கிறது அவங்க சொன்ன மாதிரி 1.5 இயர்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு உழைப்பு இருந்திருக்கும் as a team so கண்டிப்பா எல்லாரும் தியேட்டர்ஸ்ல போய் படம் பார்ப்பாங்க and they'll support you all the very best like I said Kushi it's a happy film with happy faces and I wish you only happiness from here on Thank you. and all the best to your whole team